Los pasos de Joaquín resonaban con un eco hueco sobre el suelo delineo descascarado mientras recorría los pasillos del Hospital Psiquiátrico San Damián, por última vez. Las luces fluorescentes parpadeaban en algunos tramos, como si el propio edificio se resistiera a ser abandonado. El olor a desinfectant viejo, humedad y algo indefinable como miedo envejecido todavía flotaba en el aire. Después de casi 20 años trabajando como enfermero en el pabellón de psiquiatría forense, Joaquín era el último en abandonar el edificio. El Estado había decidido clausurar definitivamente el lugar tras décadas de controversia, negligencia y una historia demasiado oscura para ser ignorada. Aunque los pacientes habían sido trasladados hacia una semana, él había sido asignado para supervisar la mudanza final de los archivos y cerrar el lugar formalmente. La noche estaba quieta. Demasiado quieta. Joaquín lavaba consigo una linterna, aunque aún funcionaban algunas luces. Conocía cada rincón del edificio, cada rincón oscuro, cada crujido característico de la madera vieja, cada puerta que se cerraba sola cuando el viento se colaba por las rendijas. Pero esa noche, algo era distinto. Más que miedo, sentía un tipo de melancolía pesada que le oprimía el pecho. No sabía si era por los años dejados atrás, por los pacientes que habían muerto allí, o por los secretos que el lugar guardaba y que tal vez nunca se sabrían del todo. Pasó frente a la habitación 212. La puerta seguía cerrada, como siempre. Esa era la única habitación que nunca se había vuelto a usar desde 2008, cuando un paciente la mató Lorenzo Meyer Felicio en circunstancias nunca aclaradas. Decían que se había colgado con una sabana, aunque los informes médicos hablaban de múltiples contusiones que no podían explicarse por una simple queda. Nadie quiso investigar demasiado. Solo fue otro loco más que no aguantó el había dicho un médico con desgano en su momento. Pero Joaquín recordaba a Lorenzo. No era un loco cualquiera. Había legado con un expediente irregular, sin familiares, sin historial clínico visible. Y sobre todo, con una mirada que no podía olvidar. Una mirada que no pedía ayuda, sino que avisaba. Como si supiera algo que nadie más podía ver. Sin saber bien por qué, Joaquín se detuvo frente a la puerta 212. Sintió una presión en el estómago. El picaporte estaba cubierto de polvo. Dudó. Era solo una habitación vacía, se dijo. Pero una parte de una que había intentado silenciar durante años quería volver a verla. Necesitaba hacerlo, como si cerrar ese capítulo fuera parte del ritual de dejar el manicomio atrás. Giró la manilla. La puerta se abrió con un chirrido lento. El cuarto estaba tal como lo recordaba, estrecho, con una cama de metal oxidado, una mesita y una ventana enrejada. Pero algo había cambiado. Sobre la cama, alguien había escrito con carbón. No estamos solos. Joaquín sintió como se le erizaba la piel. Era imposible. Esa habitación no había sido abierta en años. Nadie debía haber entrado desde que fue clausurada. Dio un paso atrás, pero en ese momento, escuchó algo más. Un leve susurro. Como un lamento. Provenía del fondo del pasillo. Apagó la linterna para escuchar mejor. Silencio. Luego, otro susurro. Esta vez, más claro. Aquí. Era una voz femenina. Frágil. Triste. Joaquín volvió a encender la linterna y la dirigió hacia el pasillo. Estaba vacío. Comenzó a caminar, lentamente, hacia donde había oído el sonido. Su pulso se aceleraba.
El Aparicio más denso. Recuerdo que en esa ala, antes de la reforma del 98, se había mantenido a los pacientes con trastornos severos. La mayoría ya habían muerto. Al llegar a la habitación 207, la encontró abierta. Dentro, no había nada, excepto una muñeca de trapo, vieja, con la tela rasgada y los ojos bordados apenas colgando. El la reconoció. Esa muñeca había pertenecido a una paciente llamada Marta Nogues, internada en los años 80 por esquizofrenia paranoide. Murió a los 17 años tras cortarse las venas con un vidrio que nunca encontraron. Joaquín no trabajaba allí en esa época, pero había leído su historia. Y la muñeca, la había visto en el archivo, bajo lave. Como había llegado hasta allí? La levantó con manos temblorosas. Tenía un papel envuelto en uno de sus brazos. El no duerme. El mira. ¿Quién? Susurró Joaquín, sin esperar respuesta. Y sin embargo, la recibió. Lorenzo. La voz surgió detrás de él. Giro en seco, iluminando el pasillo con la linterna. Nada. Un dolor punzante lo atacó en el pecho. No era físico. Era un recuerdo. La última noche de Lorenzo. Joaquín había sido quien lo había atendido esa noche. Lo encontró murmurando en un rincón, arenando la pared con las uñas. Él está en las paredes. Él se alimenta de los que olvidamos. Dijo Lorenzo, con voz ronca. Y esa noche, murió. Joaquín siempre pensó que eran desvarios, pero ahora no estaba tan seguro. Porque en las paredes del pasillo, la pintura comenzaba a agrietarse. No por el paso del tiempo. Era algo más orgánico. Como si se movieran. Como si respiraran. Entonces, la luz se fue. No la de sol interna, sino toda la luz. El manicomio se sumió en una oscuridad total. Ni siquiera el resplandor lejano de la ciudad entraba por las ventanas. Era como si el edificio había sido tragado por otra dimensión. La linterna parpadeó y murió. Joaquín respiró hondo, tratando de no entrar en pánico. Tranquilo, es una falla eléctrica se dijo. Pero entonces, el sonido comenzó. No era un grito, ni una risa. Era algo peor. Era un lanto. Un lanto choral. Decenas de voces lorando al unísono, de distintas edades, distintos tonos, resonando desde todas partes, el techo, las paredes, el suelo. Y entre solazo, una voz más grave, más antigua, repetía. No los quitaron. No los escucharon. Están conmigo ahora. Todos menos tú. Una ráfaga de viento azotó el pasillo, pese que no había ventanas abiertas. Joaquín cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. La oscuridad se volvió más espesa. Sintió que algo caminaba a su lado. No podía verlo, pero podía olerlo, un hedor de humedad estancada, sangre seca y podredumbre emocional. Una presencia. Una entidad. Algo que se había gastado en años de abandono, dolor y silencio. Entonces, la linterna se encendió sola. Estaba frente a la capilla del manicomio. Había olvidado que existía. Nadie entraba allí desde que el sacerdote asignado fue encontrado ahorcado en 2003. Había dejado escrito en su Biblia. El pecado de este lugar no fue la locura. Fue el olvido. Empujado por algo más fuerte que él, Joaquín entró. Dentro, docenas de pacientes lo esperaban. Pero no eran personas. Eran sombras,
figuras hecas de recuerdo y desesperación, de cuerpos en rostros, de manos extendidas pidiendo ayuda. Todos lo miraban. Todos lo señalaban. En el centro del altar, estaba Lorenzo. Pero su rostro ya no era humano. Era una amalgama de los rostros de todos los olvidados. De Marta, de los pacientes sin nombre, de los suicidas, de los abandonados por sus familias. Su voz sonó como un eco de siglos. No viniste cuando te llamamos. Te quedaste al margen. Registrabas, administrabas, pero no escuchabas. Hoy, es tu turno. Joaquín gritó. No por terror, sino por culpa. Porque en el fondo, sabía que era cierto. Había ignorado los pedidos, los síntomas. Había dejado morir lentamente a los que necesitaban algo más que medicación y encierro. Había sido cómplice del sistema. Había callado cuando debía hablar. Había elegido sobrevivir, sí, pero a costa de otros. La copila tembló. Las sombras comenzaron a fundirse en su cuerpo. Sencha como cada historia, cada grito no escuchado, cada muerte sin duelo, se alojaba en sus venas. Lo estaban convirtiendo en algo más. En algo que no podía nombrar. Y entonces. Silencio. Cuando Joaquín abrió los ojos, amnesia. Estaba solo, tirado en el suelo del pasillo principal, cubierto de polvo. La luz del día entraba por las ventanas. El manicomio estaba en paz. Pero algo en él había cambiado. Se levantó, caminó lentamente hasta la salida. Cerró la puerta con llave. Entregó los papeles. No habló con nadie. Nadie preguntó. Solo dijo, todo está vacío. Pero no era cierto. Dentro del manicomio, en la habitación 212, la cama tenía nuevas marcas de unas sobre la pared. Y sobre la almohada, un cartel escrito con carbón. Uno más.